Ира Подберезных появилась на свет, когда Сергей учился в 1 классе. Он прекрасно помнил ее мать, признанную на всю округу красавицу Ларису, с большущим животом и гордого родителя Юрия. А потом Лариса выкатывала из ворот коляску, в которую так хотелось заглянуть. Тогда ему это казалось каким-то чудом. Сергей взрослел, и Иринка росла. Вот она уже выбегает из ворот родительского дома в ярком платьице, с большим бантом на русой голове. Вот она играет с подружками, устраивая возле палисадника домик. Сергей видел все это из окна родительского дома, располагавшегося на противоположной стороне улицы, как раз напротив дома, в котором жила семья Подберезных. «Сережа, проводи Иру, пожалуйста», — попросила однажды Лариса. И Сергей не отказал. Так он почти на год стал опекать первоклассницу Иринку. Сначала они ходили в школу молча. Первой не выдержала Иринка и начала рассказывать ему всякие свои истории или случаи на уроках. Уроки у Иринки заканчивались раньше, и она терпеливо ждала, когда освободится Сергей. Иногда Сергей шел домой в компании одноклассников. Иринка шагала вместе с ними. Он уже стал привыкать и утром поджидал попутчицу у ворот. А когда она выходила, брал за руку, и так они шли до школы. На следующий год в сентябре Иринка однажды попросила тихонько, чтобы он разрешил ей идти с подружками. Теперь девчонки шли впереди, а Сергей следовал на некотором расстоянии, наблюдая, готовый прийти на помощь в любой момент. И такой момент, конечно, представился. На дороге однажды оказался гусь. Он с шипением изгибал шею, хлопал крыльями, и девочки боялись проходить. Сергей встал между ними и птицей, и они с визгом побежали. А на следующий год Сергей уехал учиться в большое соседнее село, где была десятилетка, и стал приезжать домой только на выходные и каникулы. Иринка будто и забыла, кто он. Проходила, опустив глаза, и не здоровалась. Потом Сергей поступил в училище штурманов и стал приезжать домой вовсе редко. «Мама, это кто, Иринка?» Сергей оторвался от ужина. Из ворот Подберезных вышла высокая, статная юная красавица. «Иринка наша». Мама тоже взглянула в окно и улыбнулась. «Когда она успела-то?» Искренне удивился Сергей. «Пришло время». Как-то по-доброму вздохнула мама. «Смотрю, да каждый раз радуюсь. Самое лучшее от родителей-то досталось». Потом он еще несколько раз видел Иринку украдкой. Хорошо, что тюль на окне маскировала. Вот она вышла с ведрами на коромысле к колонке. А ветер-озорник так удачно распахнул халатик на стройном бедре. Вот утром Иринка в строгом брючном костюме пошла сдавать экзамены. Сергею даже захотелось опять проводить ее. Но последней каплей стал голос. Сергей услышал его, когда помогал отцу подправлять забор. Да на такой голос пойдешь хоть на край света. А однажды, выходя из родительских ворот с ведрами за водой, он встретил ее у колонки. «Здравствуйте». Первой поздоровалась Иринка, опять поразив Сергея в самое сердце. «Здравствуй, Ира». Почему-то оробев ответил Сергей. Ведра наливались долго, а он никак не мог придумать, о чем бы с ней заговорить. Уезжал Сергей в тот раз с какой-то затаенной тоской. Кажется, он наконец-то влюбился. Потом была присяга и распределение. Сергей оказался в заполярном Мурманске. В следующий раз Сергей ехал домой уже с надеждой. Мечталось, что вот именно сейчас он и признается Иринке, и возраст у нее уже подходящий. В первый день Сергей отсыпался с дороги, а потом начались трудовые будни. Отец, как всегда, разработал план наиболее оптимального использования дополнительной рабочей силы. Уже утром второго дня они поехали в лес, на дальнюю делянку на заготовку дров. Потом надо было эти дрова расколоть и сложить в сарае. Торопясь переделать за короткий отпуск Сергея все пункты плана, отец подготовил замену нижних венцов бани. Это потребовало переделки дверного косяка. Потом надо было еще и перестелить в этой бане пол. Затем отец напоследок решил еще и заменить пол в коровнике. Так 2 недели и пролетели. Сергей время от времени поглядывал на соседские ворота, обычно запертые. Из них иногда выходили то Лариса, то Юрий, а Иринка так и не появлялась. «Мама, а что это Иринку не видно?» — решился спросить однажды Сергей. «Учиться поступила. В городе сейчас живет», — ответила мама. Так Сергей в этот раз ни с чем и уехал обратно в Мурманск. Приехав через год, он увидел Иринку лишь однажды, но это ему не понравилось. Сергей опять стал невольным наблюдателем из своего укрытия за тюлевой шторой, а вместе с ней шел какой-то долговязый наглый деревенский парень. Парень о чем-то говорил, видимо, шутил, и сам же хохотал над своими шутками.
Иринка снисходительно улыбалась и с какой-то неприятной Сергею симпатией глядела на этого наглеца. Потом Сергей узнал, что Иринка вышла за него замуж, и живут они сейчас в райцентре. Сергей, регулярно приезжая к родителям, иногда видел, и что еще хуже, слышал ее. «Сережа, перестань ты уже страдать-то, не мальчишка ведь». Кажется, мама давно догадалась о его беде. «А что, заметно, да?» «Ну как незаметно-то? Вижу ведь, как ты глядишь на нее. Нашел бы там у себя в Мурманске кого-то. Может, и успокоился бы. Тут как в поговорке. Хороша Маша, да не наша. Не думай ты про нее больше, не терзай сердце-то». «Да вот, пытаюсь не думать, а думается». Сергей стал приезжать все реже. Служба мотала его по огромной стране, в основном по дальним гарнизонам. Аргументов, как у неженатого, у него не было. Да по правде он теперь сам пытался найти такое место, где было бы максимально тяжело, как будто хотел наказать сам себя за что-то. Так он пропустил похороны отца и, как ни старался, поспел лишь к 9-му дню, а через 4 года также опоздал и на мамины похороны. Но в деревне никого не бросают, и к его приезду соседи все сделали как положено. Увидев Сергея у родительских ворот, к нему вышла соседка Лариса и передала ключ. Именно она отправила ему телеграмму о смерти мамы. На второй день Сергей сходил на кладбище, поправил могилы. Потом разбирал накопившиеся за годы завалы. Родители почти ничего не выбрасывали. Мама последнее время сильно болела и, конечно, запустила дом. Сергей устроил большую уборку. А вечерами он в одиночестве пересматривал альбомы с фотографиями. И вдруг наткнулся на свернутую в несколько раз пожелтевшую газету. На фотографии были он и Иринка. То ли в школу пошли, то ли возвращались они тогда. А из города как раз в тот день приехал корреспондент снимать передовиков на уборке. Как они ему попались, Сергей не помнил. А только эта фотография появилась в районной газете на следующей неделе. Корреспондент принял их за брата и сестру. Накануне отъезда Сергей договорился с соседями, Ларисой и Юрием, что они будут присматривать за домом, разрешив им использовать по назначению сад и огород, чему они остались очень рады. Ну вот, сейчас и Иринке в город картошку не покупать, а то Валерка у нее все больше без работы сидит, нету денег-то, пожаловалась Лариса. Как она там живет-то? Сергей попытался спросить максимально нейтрально. Да не очень как, квартирует у Валеркиной тетки Марии. Иринка там как в гостях, не хозяйка. Валерка пьет, догоняет их обоих. А что она терпит его? Любовь, говорит. Я думаю, Мария ее и приворожила. Почти шепотом проговорила соседка. Живут на Маринину пенсию, да на Иринкину зарплату. Она на фабрике там сумки шьет. А и зарплату-то иной раз этими сумками выдают. Что успеют, с Марией продадут, а что не успеют, Валерка пропивает. И у меня этих сумок разных уже с десяток. Хочешь, и тебе подарю. Сергей сначала хотел отказаться, но потом все же взял. Изделие оказалось вполне добротным. Если бы он не знал, что сделано оно в его родных краях, не поверил бы. Теперь ему казалось, что эту сумку шила именно она, Иринка. Отслужив положенное время, Сергей вернулся в деревню. Почти сразу начав перестройку в родительском доме. Заменил отопление, вставил новые окна, выкопал септик, пробурил скважину. На работу в город он ездил теперь на новой, пусть и не самой дорогой машине. В деревне видели его нечасто, только когда приезжал с работы или по утрам, когда выгонял машину на улицу и запирал ворота, уезжая на работу. Друзей у него тут не было, а те немногие одноклассники, что никуда не уехали, тоже были заняты своими делами. «Эй, хозяин, ты что это? Приехал и на засов!» Послышался показавшийся знакомым женский голос. Сергей еще не успел закрыть ворота и стоял в проеме. С той стороны на него глядела пожилая женщина и улыбалась. «Здравствуйте». Сергей все вглядывался в ее лицо, улавливая знакомые черты. «Не узнаешь?» «Нет». «Я же твоя классная руководительница, Галина Васильевна». Сергей вдруг узнал ее. «Проходите». Он раскрыл шире так и не закрытые ворота. «А ты, значит, домой решил вернуться?» «Да уж, помотался по свету. Охота хозяином в своем доме пожить. Это, конечно, хорошо. Только вот хозяйки в твоем доме нету». «Да, есть такое упущение», — согласился Сергей. «А у нас из твоего-то класса 2 разведенных, да еще 2 вдовушки. Хорошие женщины, а мужиков-то путных и не осталось. Помнишь, поди?» — продолжала рассказывать Галина Васильевна. Светка с Виталькой в школе еще задружили. А он из армии как пришел и поженились.
Прожили долгонько. Да и разбежались, он уехал, а она все принца ждет. И Ленка вот тоже со своим Мишкой лет 20 прожили. Погуливал он. Она терпела, да и выгнала его. Сама сейчас хозяйничает. А Танюшка своего Володю похоронила. Хороший мужик получился. Да только здоровья Бог не дал. Тоже теперь одна живет. Детки-то выросли оба и уехали. А еще Марина, красавица-то наша, тоже своего Сашу схоронила. Сынок у них взрослый уже. Сергей вдруг осознал, что никогда ни разу не вспоминал своих одноклассниц. Все они просто были и ничего не значили. Никого из них он не хотел бы видеть в своем доме. «Вот смотри, какой выруб-то у тебя!» Галина Васильевна хитро сощурила глаза. «Я подумаю», — неуверенно проговорил Сергей. «Подумай, Сережа. А то такой мужчина и один. Неправильно это». Галина Васильевна наконец ушла. Сергей запер ворота на засов. Больше сегодня он уже никого не хотел видеть. Однажды, возвращаясь с работы, Сергей еще издалека увидел идущую по обочине стройную женщину. Почему-то вдруг подумалось: Иринка. Ехал он не быстро, но все равно нагонял ее. Да, это была она. Сергей остановился. «Ира, привет, садись, подвезу». «Здравствуйте». Сергей опять оцепенел от ее голоса. До родительского дома оставалось еще метров 300, но Иринка не отказалась. «Ты в гости приехала?» Он так давно не слышал ее, и сейчас готов был говорить о чем угодно, лишь бы она не молчала. «Насовсем. Валера умер. Выходит, ты молодая вдова?» Иринка промолчала. Они остановились напротив ворот Подберезных, и Иринка вышла, напоследок подарив ему свое спасибо, звучавшее в сердце весь вечер и следующий день. Свататься Сергей пошел вечером, вернувшись с работы. Первой прямо во дворе его встретила Лариса. «Тетя Лариса, а Иринка дома?» «Дома, где ей сейчас быть-то?» «Вот посвататься к вам хочу. Люблю я ее всю жизнь. Еще с тех пор, как вы попросили в школу проводить». «Да знаю я. Мы все с твоей мамой про вас говорили. Да как-то не вышло тогда. Иринка молоденькая еще была, а потом ты уехал. И Валерка этот, покойная головушка, не вовремя тоже подвернулся». Лариса перекрестилась. «Нельзя про покойника худо говорить, а про него по-другому-то не скажешь». Выпивать он начал. Иринка все пыталась его отвлечь, занятия ему придумать. Наивная была. Думала, перевоспитает. С работы то уволят, то сам наработается. Скандал устроит, его и выгонят. Да, оказывается, еще и поколачивал ее. Она, бедная, занимала на пропой ему. Да отдавала потом со своей получки. И ребеночка скинула из-за него тоже. Да больше и не завелось. Ну а что не ушла-то? Уговаривала я ее. Да где же уговоришь? Поперешная. Поплачет, да опять к нему. Все надеялась хоть на жилье в этом городе заработать. Жить-то там негде было. А с ним разве заработаешь? Ну проходи уже, женишок, седина в бороду. Усмехнулась она. «Ира». Сергей вошел в дом. «Здравствуй, Сережа». Она появилась в дверях большой комнаты. «Поговорить надо. Давай поговорим». «Знаешь, я никому это не говорил. Всю решимость как ветром сдуло. Люблю я тебя. А как узнал, что ты теперь свободная, так и места не нахожу. Я знаю. Выходи за меня». «Не спеши, Сережа. Валерке еще 40-й день не справили». «Опять этот Валерка». «Ну да, муж ведь все-таки. Мы с ним худо-бедно, а почти 10 лет прожили. Еще подожди немножко. Я ведь всю жизнь только тебя одну и жду. Уже 5-й десяток пошел. Кто же знает, сколько ее осталось еще жизни-то? Ну не могу я пока». Так его мучительное ожидание опять и потянулось. Видел и слышал он ее сейчас почти каждый день. Однажды, приехав из города, Сергей застал на лавочке у ворот Галину Васильевну и сильно повзрослевшую одноклассницу Таню. «Здравствуйте». Сергей вышел из машины. «Привет, Сережа», — улыбнулась Таня. «А мы вот к тебе в гости». «Ну, заходите, раз пришли. Только в моей берлоге и угостить нечем». «Это ничего. У меня вот и пирожки с собой. Чаю-то поди вскипятишь». Галина Васильевна первой поднялась с лавочки и направилась к воротам. Сергей впустил их в дом, а сам пошел загонять во двор свою машину. Когда он вернулся, электрический чайник уже закипал. «Уютно тут у тебя». Таня придирчиво разглядывала недавно отремонтированную кухню. «А это что, вытяжка? И плита новая. А тут еще и телевизор». Сергей молча наблюдал, подсев за стол. «Татьяна, ну-ка угомонись». Галина Васильевна повысила голос, будто на уроке когда-то. «Да я такое только в городе и видела». Таня уже заглядывала в другую комнату. «Сядь, говорю».
Опять прикрикнула Галина Васильевна. Таня уселась, наконец, за стол рядом с ней. «Мы что пришли-то?» – начала Галина Васильевна. «Тут ведь, как говорится, у нас товар, а у вас купец, ну ты понял? Что, Таню мне сосватать хотите? Ну а что, Сережа? Женщина она хозяйственная, серьезная. Сам ведь понимаешь, мужик без жены-то как сирота. Ни присмотра, ни пригляда. А у хорошей жены и муж хорош». Все сыпала старая учительница народной мудростью. «Так не люблю я ее. Ну не 17 уже годов. Дело-то наживное. Привыкните. Ладно, засиделась я тут с вами. Пойду потихоньку. Вы уж сами договаривайтесь, не маленькие». Галина Васильевна стала подниматься со своего стула. «А что тут договариваться? Жили каждый сам по себе и дальше проживем. Ты уж, Таня, на меня не обижайся, не буду я с тобой жить». Галина Васильевна поспешила выйти. «А может, попробуем, Сережа?» Таня, почти не мигая, смотрела на него. На лице проступил румянец. «Я все сказал, Татьяна», – жестко ответил Сергей. «А что тебе терять-то? Ты ведь один, и я тоже одна». Таня потянулась к нему, обдав горячим дыханием. Сергей отпрянул. «Нет, Татьяна, даже не начинай». Он поднялся на ноги. «Ну ладно, нет так нет», – вздохнула Татьяна, тоже вставая. «Знаю, по Ирке этой все сохнешь. Со школы, как пришибленный. Счастливо оставаться». И она, с сожалением глянув, вышла. Вскоре дверь опять отворилась. На пороге стояла Иринка. «Сережа!» – выкрикнула она. «Здравствуй, Ира!» Сергей поднялся навстречу. «Я так испугалась, когда их увидела. А что их бояться-то?» – не понял Сергей. «Никому тебя не отдам». Иринка, чуть не плача, бросилась к нему. Проснулся Сергей, как привык, до рассвета. Будильник уже давно был не нужен. Иринка спала крепко и безмятежно. Тихонько выбравшись из-под одеяла, он стал собираться на работу. Позавтракав, Сергей, словно не веря своему счастью, еще раз посмотрел на нее спящую. Выезжая со двора, он увидел стоящую возле своих ворот Ларису и вышел к ней. «Здравствуйте». «Доброе утро, зятек. А Иринка где?» «Спит», – просто ответил Сергей. «Совет вам да любовь». Лариса перекрестила его, будто благословила. «Вы уж приглядите за домом-то. Я будить ее не стала, мне на работу пора». На следующее лето бабушка Лариса, сидя на лавочке возле зятевых ворот на припеке, качала коляску с долгожданным внуком Алешкой. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick! Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down.
On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me.
I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick! What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I immediately followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was. As the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired.
I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." Mike! What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor.
In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.